El pecueco Aníbal tenía apenas 9 ecos cuando su padre lo leva de la mano hasta el altar. Los llamas del templo de Baal iluminaban su rostro mientras observaba a los sacerdotes realizar sus rituals. Afuera, los soldados se preparaban para embarcar hacia Hispania, una tierra nueva que Cartago quería conquistar. Aníbal Barca era un hombre duro, de esos que la guerra había marcado para siempre. Había perdido la primera guerra contra Roma y fracasó la que moba por dentro. Mire su hijo, el pecueco Aníbal, que observaba todo con ojos demasiado despiertos para su edad. Padre, quiero ir contigo, dijo el niño sin titubeo. Aníbal sintió un nudo en la garganta. Este niño no era como los demás. Había algo en su mirada, una chispa que prometía grandes cosas. El general cartaginés tomó a su hijo del brazo y lo acerca al altar. Las personas presentes contuvieron el aliento. Acércate, hijo mío, dijo con voz grave. Jura aquí, delante de los dioses, que nunca serás amigo de Roma. Jura que los odiarás para siempre. El niño extendía su pecueca mano. Sobre el altar y muy firmemente los llamas. Lo juro, respondió sin duda. Nadie en esa habitación podía imaginar lo que este juramento significaría 30 ecos después. Nadie podía ver que este niño se convertiría en la pesadilla más grande que Roma jamás había conocido. Aníbal creció entre soldados y caballos, mientras otros niños jugaban. Él aprendía a manejar la espada y estudiaba los mapas de las tierras enemigas. Su padre le enseñó que Roma era un gigante con pies de barro, que se podía vencer si se encontraba la manera correcta. El niño escuchaba cada palabra y los guardaba en su corazón como tesoros. Cuando Aníbal murió, el testigo pasó a su yerno Asdrúbal, y luego, finalmente, a Aníbal. Los soldados aceptaron a este joven general sin duda. No importaba que tuviera apenas 20 tantos ecos. Cuando hablaba, lo hacía con la autoridad de un hombre que sabe lo que quiere. Y lo que Aníbal quería era destruir Roma. Pero no a la antigua usanza, no con ataques frontales y desordenados. Aníbal había estudiado a sus enemigos. Sabía que los romanos eran turcos, disciplinados y peleaban como nadie. Enfrentarlos directamente era una locura. Había que ser más listo, más rápido, más astuto. El momento liga en el año 219 antes de Cristo. Aníbal puso sus ojos en Setenta, una ciudad en Hispania que tenía amistad con Roma. Los setentinos vieron como los tropas cartagineses rodeaban sus murallas y pidieron ayuda a sus aliados. Roma envía mensajeros. Exigió que Aníbal se retirara. Aníbal ni siquiera los recibió. Durante 8 meses, los setentinos resistieron hambre y ataques. Los murallas, antes orgullosas, se fueron desmoronando piedra a piedra. Cuando finalmente cayeron, los soldados cartagineses arrasaron la ciudad. Hombres, mujeres y niños corrieron la misma suerte. Solo quedaron cenizas y recuerdos. La noticia liga. Roma como un puertazo en el estómago. Los senadores, hombres acostumbrados a dar órdenes, se miraron unos a otros sin saber qué decir. Este cartaginés se había atrevido a desafiarlos. Peor aún, los había humillado delante de todos sus aliados. Habrá guerra, sentenciaron los más viejos. Why? Esta vez acabaremos con Cartago para siempre. Prepararon sus legions con calma. Convencidos de que castigarían a este insolente, planaron enviar 2 ejércitos, uno a Hispania para atraparlo, otro a África para atacar directamente Cartago. Era un movimiento perfecto, o eso creían. Pero Aníbal no era un hombre que esperara que otros decidieran su destino, mientras los romanos hacían planes. Él ya estaba en movimiento.
había concebido una idea tan descabellada que nadie, absolutamente nadie, la vio venir. No iba a esperar a los romanos en Hispania. No iba a correr a defender Cartago. Iba a levar la guerra a su casa. Iba a cruzar los Alpes. Los soldados escucharon la orden y muchos pensaron que su general había perdido la cabeza. Los Alpes eran montañas imposibles, paredes de hielo que ningún ejército había cruzado. Pero cuando miraban a Aníbal, veían una certeza que contagiaba. Así que empacaron sus cosas, reunieron a los elefantes y comenzaron la marcha más temeraria de la historia. Casi 100,000 hombres iniciaron el camino. Hispanos, africanos, galos, todos unidos bajo un mismo fuego. Madres y esposas se despidieron en las orillas. Muchos sabiendo que no volverían a ver a sus hombres. Las bestias de carga levantaban polvo mientras la serpiente humana avanzaba hacia el norte. Los Pirineos fueron el primer obstáculo. Montañas escarpadas, frío y tribus hostiles que atacaban desde las alturas. Luego vino el río Rodearon, caudaloso y traicionero, donde los elefantes tuvieron que luchar contra la corriente mientras los soldados construían bolsas con lo que encontraban. Y entonces, los Alpes, nadie que no los haya visto puede entender lo que significan esas montañas. Picos que tocan el cielo, senderos donde solo cabe una persona, precipicios que miran al vacío. En Otoco, la nieve cuba los pasos, y el hielo vuelve cada piedra una trampa mortal. Los hombres caen y nadie podía ayudarlos. Un paso en falso y desaparición en la niebla. Arrastrando a veces a sus compañeros, los animales se negaban a avanzar. Y hubo que golpearlos para que siguieran. Las tribus locales, conocedores del terreno, esperaban en las alturas y hacían rodar rocas sobre los invasores. Los soldados veían morir a sus amigos y seguían adelante. No había tiempo para lágrimas. El frío mataba tanto como las espadas. Por las noches, abrazados pero no cóndolas. Algunos preguntaban si valía la pena. Siempre había alguien que recordaba las palabras de Aníbal. Roma nos espera. Después de quince días infernales, los supervivientes emergieron de las montañas como fantasmas. Harapientos, hambrientos, pero vivos, de los casi 100,000 que empezaron. Apenas 26,000 seguían en pie. La mayoría de los elefantes yacían en los precipicios. Pero los que llegaron ya no eran hombres comunes. Eran guerreros templados en el peor de los fuegos. Aníbal los mir y supo que con ellos podía conquistar el mundo. Cuando aquellos hombres harapientos bajaron de los Alpes, los pueblos del norte de Italia no sabían si reír o salir corriendo. Parecían fantasmas más que soldados. La ropa colgaba hecha de girones, los ojos estaban hundidos por el hambre y muchos apenas podían sostener sus armas. Pero Aníbal no les dio tiempo para decidir. Necesitaba dos cosas urgentemente: comida y soldados. Y sabía exactamente dónde conseguirlas. Los galos que vivían en esas tierras odiaban a Roma casi tanto como él. Levaban ecos soportando. Que los romanos les robaron sus cosechas y se llevaron a sus hijos como esclavos. Cuando vieron aparecer a este ejército de fantasmas, muchos pensaron que era una sigil de los dioses. Aníbal los recibió con los brazos abiertos. No vino a robarlos, les dijo, vino a liberarlos. Los jefes galos escucharon sus palabras y vieron algo en sus ojos que les gusta. Est cartagineses. No mencha. Pronto, cientos de guerreros galos se unieron a sus filas, trayendo comida, caballos y conocimiento del terreno. Los romanos, mientras tanto, seguían haciendo planes en su contra. Un ejército al mando del cónsul Publio Cornelio Escipión había navegado hasta Marsella pensando atraparlo. Pero Aníbal ya estaba en Italia. Y Escipión tuvo que regresar corriendo.
De John e la mitad de sus tropas en Hispania, era diciembre delico 218 antes de Cristo. El frío calaba los huesos y el río Trebia corría helado entre sus orillas. Los dos ejércitos acamparon cerca, observandos como perros caballeros antes de la pelea. Aníbal conoce sus hombres, sabía que habían comido bien, que habían descansado y que estaban calientes junto al fuego. También conoce a los romanos, sabía que eran orgullosos, y que odiaban espera. Así que prepara una trampa sencilla pero mortal. Envía su caballería, numida e cruza el río y provoca a los romanos. Aquellos jinetes africanos eran especialistas en molestar al enemigo. Se acercaban, lanzaban sus jabalinas y huían antes de que pudieran atraparlos. Los romanos, que desayunaban, vieron como aquellos salvajes insultaban a sus dioses y mataban a sus centinelas. La sangre les hervió. El cancel semprenio longo, quis detiene el mundo, ordenó la persecución. Sus legionarios dejaron el desayuno a medio terminal y cruzaron el río corriendo. El agua les legaba el pecho y el frío les robaba el aliento. Cuando alcanzaron la otra orilla, tiraban sin control y apenas podían sostener los escudos. Lo que vieron entonces los deja helados. Aníbal había desplegado a sus tropas en formación de batalla. En el centro, sus mayores infantes. En los flancos, la temida caballería. Y en un barranco cercano, cubierto de maleza y arbustos, su hermano Megan esperaba con 2000 hombres escogidos. La batalla comenzó con furia. Los galos, esos mismos que semanas antes eran enemigos, peleaban como posesos contra los romanos. Pero la verdadera masacre empezó cuando la caballería cartaginesa rompió las alas romanas. Y deja el descubierto sus flancos. Megan eligió ese momento para caer sobre la retaguardia enemiga. Los romanos, rodeados por todos lados, intentaron formar un círculo para defenderse. Pero el frío les había robado las fuerzas. Los brazos no respondían. Las piernas temblaban. Los cartagineses los fueron cazando uno por uno, como lobos en un corral. Solo 10,000 hombres lograron romper el cerco y escapar. El resto murió en las aguas heladas del Trebia bajo las espadas enemigas. Sempronio haya con él, robó entre las piernas, llevando a Roma la primera gran noticia de la pesadilla que se avecinaba. En Roma, la gente comenzó a preocuparse. Cartagineses no era como los otros. No solo ganaba batallas, sino que lo hacía de forma extraña, usando el frío y el agua como armas. Los viejos del Senado recordaron entonces las historias de Aníbal negó y el juramento ante el altar. Pero lo peor estaba por llegar. La primavera siguiente, Aníbal decidió moverse hacia el sur. Para llegar a Roma, necesitaba cruzar los Apeninos, esa cadena montañosa que parte Italia en dos. Los cartagineses se adentraron en pantanos que el deshielo había convertido en trampas mortales. Durante 4 días y 3 noches, los hombres caminaron con el agua hasta la cintura. Dormían sobre los cadáveres de las bestias, pero no hundirse en el lodo. Las enfermedades comenzaron a diezmar las filas. Muchos soldados perdieron la vista por las infecciones. El propio Aníbal cayó enfermo. Una infección en un ojo se fue agravando con el agua sucia. Y la falta de suego, los médicos de su secreto hicieron lo que pudieron. Pero el daño estaba hecho. Aníbal perdió un ojo para siempre. Pero siguió adelante. Cuando emergieron de los pantanos, el ejército estaba diezmado pero vivo. Y delante de ellos, esperando en las colinas junto al lago Trasimeno, estaba el canciller Flaminio con sus 30,000 hombres. Flaminio era un hombre turco.
Dieses q creen q la fuerza bruta lo resuelve todo. Había jurado acaba con Aníbal antes de que llegara a Roma. Aníbal, tuerto y agotado, lo mir y sonrió. El largo Trasimeno es un lugar especial. Las colinas se acercan tanto al agua que en algunos puntos apenas digan paso. Una macana de primavera, con una niebla espesa que no dejaba veritas metros. Aníbal ocultó a sus tropas en esas colinas. Flaminio levantó a sus hombres antes del amanecer. Vio la niebla y pensó que era una ventaja. Los cartagineses no podrían verlos acercarse. Ordinó la marcha y los legionarios avanzaron confiados por el estrecho pasillo entre las colinas y el agua. De repente, la niebla se llenó de gritos. Los soldados cartagineses cayeron sobre ellos des todas direcciones. Los romanos ni siquiera pudieron formar sus líneas. La caballería enemiga les cortó la retirada mientras la infantería los empujaba hacia las aguas. No hubo batalla, sino una cacería. Flaminio intentó reunir a sus hombres, pero una lanza galila atravesó el costado. Cayó de su caballo y murió sin saber que había pasado. 15,000 romanos corrieron su misma suerte. Otros 10,000, en su desesperación por huir, se lanzaron al lago y se ahogaron entre sus propias armaduras. Los que sobrevivieron llegaron a Roma con la peor noticia que un romano podía recibir. Aníbal estaba en Italia. Había destruido dos ejércitos y ahora el camino hacia la ciudad parecía abierto. El pánico se apoderó de los caels. Los mujeres corrían desoladas preguntando por sus maridos. Los ancianos recordaban historias de cuando los galos habían saqueado Roma siglos atrás. Los sacerdotes organizaron ceremonias desesperadas para aplicar a los dioses. El Senado tomó una decisión que no tomaban desde hace siglos, nombraron un dictador. Quinto Fabio Máximo recibió el poder absoluto para salvar Roma. Y Fabio, hombre sabio y paciente, entendía algo que los demás no querían ver. Contra Aníbal no se podía ganar con prisa. Así que decidió no presentar batalla, seguía al cartagineses a todas partes, acampaba siempre en las alturas, cortaba sus líneas de suministro y evitaba cualquier enfrentamiento directo. Los romanos, acostumbrados a resolver sus problemas, espadados, comenzaron a burlas de él. Le llamaban cantata, el que retrasa, el remolan. Dicen que era un cobarde que tenía miedo de enfrentarse al enemigo. Aníbal, siempre astuto, aprovechó este descontento. Respetó las tierras de Fabio mientras arrasaba las de los senadores, que más criticaban su estrategia. El mensaje era claro, Fabio protegía lo suyo mientras lo vuestro. Los senadores, viendo sus campos quemados y sus ganados robados, perdieron la paciencia. Exigieron un general de verdad. Alguien que acabara de una vez con es cartagineses tuerto. Cuando terminó el mandato de Fabio, se aseguraron de eleger a hombres de acción. Para el año 216 antes de Cristo, Roma estaba lista para el golpe final. Oh, eso creían. Los romanos estaban hartos de esconderse, hartos de ver como Aníbal quemaba sus cosechas, hartos de que un solo hombre les hubiera ganado dos batallas. La paciencia de Roma tenía un límite y ese límite se había alcanzado. En el año 216 antes de Cristo, el pueblo habló en las legiones. Querían generales que pelearan, no viejos que se escondieran en las colinas. Los comicios dieron el mando a dos hombres muy distintos entre sí. Lucio Emilio Paulo era un soldado de los de antes. Había peleado en guerras difíciles y conocía el oficio. Era prudente, calado y pensaba cada movimiento. Que Terencio Varun era todo lo contrario. Hablaba mucho, prometía más y creía que la fuerza
Brutapodia con todo. Varón había nocido en una familia humilde y eso le doble en querico especial. Con la gente común. Yo sé que así como traitor es cartagineses, dice varón en los plazas. No como esos nobles que tienen miedo hasta de su sombra. El Senado, presionado por la opinión pública, hizo algo que nunca habían hecho. Autorizaron la creación de ocho legions. Ocho. Normalmente Roma peleaba con cuatro, a veces seis. Ocho era una locura. Pero querían asegurarse de que esta vez Aníbal no escaparía. 80,000 infantes y 6,000 jinetes se reunieron en un solo punto. La flor y nota de la juventud romana. Los hijos de los mayores familias, los campesinos más fuertes, los veteranos más duros. Todos marcaron hacia el sur con un solo objetivo. Barrar Aníbal del mapa. El ejército era tan grande que cuando pasaban por un pueblo, la gente solía verlos con los ojos abiertos como platos. Nunca habían visto tantos soldados juntos. Los madres lloraban orgullosas mientras sus hijos desfilaban con las armas relucientes. Esta que volvemos a casa, dicen los soldados. Con la cabeza del cartagineses en una pica. Aníbal los vio liga. Desde una colina. Observo como aquella maria humana ocupaba la llanura. Sus oficiales, hombres duros que habían sobrevivido a los Alpes y a los pantanos, sintieron un nudo en el estómago. Un oficial llamado Gisco se acerca a Aníbal con el rostro pálido. General, mira usted eso. Nunca he visto tantos romanos juntos. ¿Cómo vamos a vencer a tantos? Aníbal lo mira y solta una carcajada. Los oficiales already se quedaron callados, sin entender la broma. Gisco, amigo mío, dijo Aníbal. Hay algo que te has dado. Algo más sorprendente aún. ¿Qué cosa? General, que entre tantos miles de hombres, no hay ni uno solo que se llame Gisco. Los oficiales soltaron la risa. La tensión se rompió como un vaso contra el suelo. Gisco, un poco avergonzado, terminó riéndose también. Aníbal había hecho lo que mejor sabía hacer. Convertir el miedo en confianza con solo unas palabras. Pero mientras reían, el general cartaginés no perdía detalle. Observaba cómo se movían los romanos, cómo colocaban sus tiendas. Por donde entraban y salían los jinetes. Su cerebro trabajaba sin parar, buscando el punto débil, la grita en esa muralla de carne y hueso. Los dos ejércitos acamparon cerca del pueblo de Cannas, a orillas del río Ovido. Era verano y el calor apretaba. El polvo se levantaba con cada paso y se metía en los ojos de los soldados. Los romanos eligieron bien su sitio. Una llanura abierta donde sus legions podían desplegarse. Varón, que tenía el mundo ese mira el terreno y sonrió. Esto era perfecto. Aquí no había pantanos donde esconderse, ni nieve para ocultar trampas. Aquí solo había campo abierto, sol y ganas de pela. Esa noche, en el campamento cartaginés, Aníbal reunió a sus hombres. No eran muchos, apenas 50,000, contando a los galos que se habían unido después. Estaban en inferioridad numérica, y lo sabían. Pero cuando miraron a su general, vieron algo en sus ojos que les devolvía la calma. Macana, dijo Aníbal, les conseguiremos a estos romanos que el número no lo es todo. Los soldados escucharon el plan y muchos pensaron que era una locura. Pero Aníbal nunca les había fallado. Así que afilaron sus espadas, revisaron sus escudos y esperaron al amanecer con el corazón latiendo fuerte. Los dos cónsules romanos también pasaron la noche en vela, pero por distintas razones. Paulo, el prudente, no quería pelear en este terreno. Era demasiado abierto, demasiado favorable a la caballería, numida.
pero al dia siguiente mondoba varun, y varun ya había decidido. Alba del 2 de agosto, los dos ejércitos se miraron cara a cara. El sol comenzaba caliente cuando los romanos formaron sus líneas. Varun, orgulloso como un pavo real, colocó a sus legions de una forma que jamás se había visto. Apretó a los soldados en el centro, haciendo las filas mucho más profundas de lo normal. Quería un rayo humano que rompiera el centro cartagineses de un solo golpe. En los flancos colocó la caballería. La derecha, junto al río, la dieron a los jinetes romanos. La izquierda, en campo abierto, a los aliados. Varun sabía que ese flanco izquierdo era más débil, pero confiaba en que el centro haría el trabajo pronto. Aníbal observaba desde el otro lado. Su ejército estaba desplegado de forma extraña. En el centro había puesto a sus soldados más débiles, los galos y los hispanos, pero no los colocó en línea recta, sino formando una media luna que sobresalía hacia el enemigo. Detrás de ellos, en los dos extremos de esa media luna, esperaban sus mayores soldados, los africanos, hombres duros, entrenados durante años, que llevaban armaduras romanas capturadas en batallas anteriores. En los flancos, la mayor caballería del mundo. A la izquierda, junto al río, los jinetes hispanos y galos, con sus espadas largas y su valor temerario. A la derecha, los númidas, aquellos jinetes africanos que montaban sin silla ni freno y que eran capaces de hacer girar a sus caballos en un palmo de tierra. El silencio se hizo pesado. Miles de hombres conteniendo la respiración, esperando la orden. De repente, los trompetas romanos rompieron el aire. Y el infierno comenzó. Los trompetas romanos sonaron. Primero, pero no fueron los únicos. Del otro lado del campo, los cuernos cartagineses respondieron, con un sonido grave que retumbó en los huesos de los soldados. Era el 2 de agosto del 216 antes de Cristo y el sol ya castigaba sin piedad. Los 80,000 infantes romanos comenzaron a avanzar. El suelo temblaba bajo sus pies. 80,000 sandalias golpeando la tierra al mismo tiempo. 80,000 escudos chocando contra 80,000 cuerpos. Era un sonido que pocos habían escuchado y que nadie olvidaría jamás. Varun iba detrás, rodeado de sus oficiales. No peleaba en primera línea, como hacían los generales romanos de antes. Prefería observar desde lejos, dirigiendo el baile, desde su posición. Veía como su centro avanzaba firme, derecho hacia esa media luna de enemigos. Los galos y hispanos del centro cartagineses recibieron el impacto. Eran hombres duros, pero el impute romano era bestial. Retrocedieron unos pasos, luego otros. La media luna comenzó a hacerse más profunda, a curvarse hacia atrás. Los legionarios eran la sangre. Vieron que el centro enemigo cedió y apretaron aún más. Queríanse los primeros en romper la línea, los primeros en clavar su espada en un cartagineses. Se apretujaron unos contra otros, todos queriendo liga al frente. Lo que no veían era el debuyo que estaban formando. Mientras el centro se hundía, los flancos se mantenían firmes. Los africanos de Aníbal no se movían, esperando su momento. Los romanos, sin darse cuenta, se estaban metiendo en una bolsa que cada vez tenía menos salida. En los flancos, la caballería ya había comenzado su trabajo. En la izquierda cartaginesa, junto al río, los jinetes hispanos y galos cargaron contra la caballería romana. Fue un choque brutal. Hombres cayendo de los caballos relinchando de dolor, espadas buscando cuerpos. Los hispanos peleaban con una furia que daba miedo. Habían cruzado los Alpes,
Habean perdido amigos en el hilo. Habean esperado est momento durante meses. Los romanos aguantaron lo que pudieron, pero eran menos y pelaban peor. Poco a poco, empezaron así de terreno. Primero uno, luego otro, luego muchos. La línea se rompió y los que pudieron hallar en campo atrás. Los hispanos y galos no los persiguieron. Aníbal había sido claro, en cuanto rompieron el flanco derecho romano, tenían que rodear. Dar la vuelta completa y caer sobre el otro flanco, donde los numidas ya estaban entreteniendo a la caballería aliada. Y eso hicieron. Los numidas, mientras tanto, hacían de los suyos en el otro lado. No pelaban como los demás, se acercaban, lanzaban sus jabalines, huían, volvían a acercarse. Hacían amigos, reían. Los jinetes aliados no sabían qué hacer. Cada vez que intentaban cargar, los numidas ya no estaban. Cuando los hispanos y galos cayeron sobre ellos por la espalda, los aliados romanos comprendieron que estaban perdidos. Los pocos que sobrevivieron huyeron sin mirar atrás. Dejando el campo sembrado de muertos, la caballería cartaginesa se había comido a la romana en los dos flancos. En el centro, la situación era cada vez más extraña. Los legionarios seguían empujando, y los galos y hispanos seguían retrocediendo. Pero ya no pelaban igual. Aguantaban, resistían, pero no rompían. Era como si estuvieran esperando algo. Y entonces llega la orden de Aníbal. Los africanos de los flancos giraron hacia dentro. 90 grados. Y cayeron sobre los costados de la masa romana. Hombres armados con armaduras romanas, con escudos romanos, con espadas romanas, pero con corazón cartaginés. Atacaron por la izquierda y por la derecha al mismo tiempo. Los legionarios de los bordes fueron los primeros en caer. No esperaban el golpe. Estaban mirando al frente, empujando hacia delante, y de repente la muerte liga de lado. Sus compañeros intentaron girar para defenderlos, pero no había espacio. Demasiada gente apretada. La caballería cartaginesa, que ya había terminado su trabajo, apareció entonces por detrás. Cerraron la bolsa por completo. 80,000 romanos estaban rodeados por menos de 50,000 cartagineses. Fue entonces cuando la batalla de ser una batalla. Los legionarios de las primeras filas ya no podían ni levantar. Los brazos tenían enemigos delante, enemigos a los lados, enemigos detrás. Cada vez que intentaban usar la espada, chocaban con el compañero de al lado. El calor era insoportable. El polvo no dejaba respirar. Los cartagineses, en cambio, tenían espacio. Iban entrando por tandas, matando a los que encontraban y retrocediendo para dar paso a los siguientes. Era como cortalipa. Un golpe, otro golpe, otro golpe. Los romanos comenzaron a caer por docenas, por cientos, por miles. Los gritos de los heridos se mezclaban con los lamentos de los moribundos. El suelo, antes polvoriento, empezó a tecerse de rojo. Primero monjas pequeñas, luego charcos, luego un lodazal de sangre y barro. Los soldados de las últimas filas intentaron huir, pero no había dónde. La caballería cartaginesa los empujaba hacia dentro cada vez que intentaban salir. Era como un rebaño de ovejas acorraladas por lobos. El cancel Lucio Emilio Paulo Peliba en el centro, herido por una honda, con la sangre manando de su brazo, intentaba animar a sus hombres. Pero sus hombres ya no escuchaban. Estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir. Un tribuno joven se acerca, el abrendos paso entre los cuerpos. Cancel, tome mi caballo. Hay mientras pueda. Roma lo necesita. Paulo lo mira con los ojos cansados. A su redida, sus soldados morían sin
Poder defenderse, los cartagineses los cazaban como con ellos. Vital, respondio. Vi vidal al senado q fortificum Roma, q no esperan aq est monstruo lega los morales. Yumi quedo aqui, con mis hombres, el tribuno dudo un momento. Lugo essentia, monta en su caballo y se perdió entre los jinetes q buscaban una salida. Polo sega peres segue peleando. Una espada hispana la olconza en el cuello. Que di rodillas, luego di lado. Sus ojos se quedaron abiertos, mirando el cielo azul dia que sería recordado por siempre. Cerca de él, 80 senadores romanos corrieron la misma suerte. Hombres que habían gobernado el mundo conocido, que habían dado órdenes a reyes y embajadores. Murieron allí en el barro, pisoteados por sus propios soldados. Varun, el otro cónsul, logró escapar. Cuando vio que todo estaba perdido, expolí su caballo y hizo con unos pocos jinetes. Detrás de él de job 80,000 hombres. 70,000 nunca volverían a casa. Cuando el sol comenzó a caer sobre Cannas, el silencio volvió al campo de batalla. Un silencio roto solo por los gemidos de los heridos y el graznido de los pajaros, que ya empezaban a liga. Los soldados cartagineses caminaban entre los muertos, recogían armaduras, espadas, cualquier cosa de valor. Algunos remataban a los heridos con un gol rápido. Otros buscaban entre los cadáveres de sus compañeros caídos. Uno de ellos encontró el cuerpo de un senador romano. En sus dedos, varios hilos de oro brillaban con la última luz del día. Los arrancó y los guardó en una bolsa. Esa noche, cientos de bolsas como esas se llenaron de anillos. Aníbal ordenó que juntaran todos esos anillos y los enviaran a Cartago. Quería que su pueblo viera, con sus propios ojos lo que habían logrado. Un saco enorme. Leno hasta arriba de un hilos de oro arrancados de los dedos de los hombres más poderosos de Roma. Mientras sus soldados celebraban, un oficial llamado Maharbal se acerca a Aníbal. Venía sudoroso, emocionado, con los ojos brillantes. Aníbal dijo, en 5 días podemos estar cenando en Roma. Den la caballería y te juro que antes de que termine la semana habremos entrado en el Capitolio. Aníbal lo mira. Estaba cansado. Había perdido un ojo. Había cruzado montañas, había ganado 3 batallas imposibles. Pero Roma era una ciudad amurallada, con sus defensas intactas. No tenía máquinas de asedio ni hombres suficientes para rodearla. Hay que pensarlo, Maharbal. No es tan fácil. Aníbal, insistió el oficial, los dioses nos han entregado la victoria. No lo desprecies. El general negó con la cabeza. Era demasiado riesgo. Prefirió enviar emisarios a Roma. A Frisapaz, espera que el pánico hiciera su trabajo. Maharbal bajó la cabeza y se alejó. Antes días. Memoro una frase que la historia recordaría para siempre. Los dioses no dan todo a un mismo hombre. Aníbal sabe ganar batallas, pero no sabe aprovechar la victoria. Esa noche mientras los cartagineses celebraban, en Roma las mujeres comenzaban a recibir las noticias. Una madre, una esposa, una hermana, una hija. 70,000 familias rotas en un solo día. La ciudad entera se vistió de luto. Cuando la noticia llegó a Roma, nadie quiso creerla al principio. Los mensajeros llegaban con el rostro desencallado, cantando cosas que parecían imposibles. 70,000 muertos, 8 legions destruidas. 2 cónsules, uno muerto y otro huido. 80 senadores yacen entre los cadáveres. La gente se agolpaba en los calles preguntando por sus familiares. Los mujeres corrían de un lado a otro con los ojos desorbitados. Los ancianos se sentaban en las puertas de sus casas y lloraban sin consuelo.
Roma. La dua d'Italia, la que nunca se rendía, había recibido el golpe más duro de su historia. Esa noche no se encendieron hogueros ni se cantaron conchones. Solo se escuchaban lamentos. Pero en medio del dolor, algo extraño comenzó a pasar. Los senadores que aún vivían se reunieron en el edificio del Senado. No para rendirse, como muchos esperaban, sino para tomar decisiones. Los caras estaban pálidos, los manos temblaban, pero los palabras que salían de sus bocas eran duras como piedras. Que no se pague rescate por los prisioneros, de no. Que se recluten esclavos, prometidos la libertad siempre en las armas, de otro. Que se fortifican los morales. Que cada hombre, mujer y niño trabajen ellos si es necesario. Y entonces hicieron algo que hela la sangre de los presentes. Llamaron a los sacerdotes y ordenaron un sacrificio humano. Dos galos y dos griegos fueron enterrados vivos en el foroborio. Era un ritual antiguo, olvidado durante siglos, pero en esos momentos de desesperación, los romanos creyeron que los dioses exigían sangre, mientras Roma loraba y cavaba fosas. Aníbal esperaba una respuesta a sus emisarios. Había enviado hombres con ofertas de paz, liberaria, y los prisioneros a cambio de dinero. Roma reconocía sus conquistas y él se iría. Era lo sensato, lo lógico. Pero Roma no respondió. Los días pasaron y los emisarios volvieron con los menos vacíos. Aníbal no podía entenderlo. ¿Qué clase de pueblo era este que prefería seguir peleando después de perder 70,000 hombres? ¿Qué clase de locos vivían en esa ciudad? Aníbal volvió a la carga. Den la caballería, Aníbal. De gemia, ligaremos antes de que terminen de lorar a sus muertos. Pero Aníbal volvió a negarse. Sin máquinas de asedio, sin tropas suficientes para rodear la ciudad, atacar Roma era una locura. Mayor espera, mayor presionar a los aliados de Roma, mostrarles que su protectora ya no podía protegerlos. Y eso hizo. Durante los siguientes años, Aníbal recorrió Italia de punta a punta. Capua, la segunda ciudad más importante de Italia, se rindió sin pelea. Tarento, Siracusa, muchas ciudades griegas, del sur abrieron sus puertas. Los samnitas, los lucanos, los brucios, todos se unieron a él. Parece que el plan funcionaba. Roma se quedaba sola. Pero Roma no se rendía. Mientras Aníbal celebraba con sus nuevos aliados, en Roma la gente seguía adelante. Los mujeres aprendieron a cultivar los campos. Los ancianos vigilaban los murales. Los niños crecían escuchando historias de sus padres muertos y lloraban venganza. Reclutaron ejércitos nuevos. Jóvenes de 17 años, viejos de 60. Esclavos que ganaron su libertad peleando. Todos empujaron las armas. Y poco a poco, fueron aprendiendo. Aprendieron a no enfrentarse a Aníbal en campo abierto. Aprendieron a atacar sus líneas de suministro. Aprendieron a recuperar las ciudades que se habían pasado al enemigo una por una. Era lento, costoso, pero funcionaba. Aníbal comenzó a notar el cambio. Sus aliados itálicos veían que Roma no desaparecía. Los ejércitos romanos seguían apareciendo por todas partes, recuperando terreno, castigando a los traidores. El cerco se iba cerrando poco a poco. Los refuerzos que tanto esperaban nunca llegaban. Su hermano Asdrúbal logró cruzar los Alpes con otro ejército. Pero un mensajero caía en manos romanas y las cartas fueron interceptadas. Los romanos lo esperaron en el río Metaurus, y lo mataron junto a sus hombres. Cuando la cabeza de su hermano llega al campamento cartaginés, Aníbal supo que la suerte había cambiado. Pasaron los días 14.
Aníbal seguía en Italia invicto en cada batalla, pero sin poder ganar la guerra. Sus soldados, esos mismos que cruzaron los Alpes, envidiaban a su lado. Muchos habían muerto. Otros se habían quedado en las ciudades que protegían. El ejército que aterrorizó a Roma ya no era el mismo. Mientras tanto, en Roma, un joven llamado Publio Cornelio Escipión pedía algo que nadie se atrevía a sugerir: levar la guerra a África. Atacar Cartago mientras Aníbal estaba lejos. Los viejos senadores se oponían, pero Escipión insistía. Mientras peleamos aquí, dice Aníbal sigue vivo. Levemos el fuego a su casa. Aplicamos el avenir a defenderse. El Senado aceptó a regañadientes. Escipión desembarcó en África con un ejército y comenzó a destrozar las tierras cartagineses. Los tribus númidas, esos mismos jinetes que habían dado tantas victorias a Aníbal, se pasaron al lado romano. Cartago, aterrorizada, envió mensajeros a Aníbal. Vuelve. La ciudad está en peligro. Aníbal recibió la orden y cinción. Vació en el estómago. 14 ecos peleando en Italia, 14 ecos sin perder una sola batalla. Y ahora tenía que regresar como un perro al que llaman sus dugos, sus soldados. Los pocos que quedaban de aquella aventura. Imposible. Lo miraron en silencio. Muchos nunca volverían a ver Italia. Embarcaron sin hacer ruido. Los aliados itálicos, esos que lo habían seguido durante ecos, vieron como sus barcos se perdían en el horizonte. Sabían que Roma los castigaría, pero Aníbal ya no podía hacer nada por ellos. El encuentro final fue en Zama, en el año 202 antes de Cristo. Los dos ejércitos se miraron frente a frente. Escipión, el romano que había sobrevivido a Cannas, y Aníbal, el cartaginés que había llorado odio eterno a Roma. Escipión había estudiado bien a su enemigo. Colocó sus legions de forma que pudieran resistir el ataque de los elefantes, de pasillos abiertos para que los bestias pasaran sin romper la formación. Y cuando la caballería númida, ahora aliada de Roma, caía sobre los flancos cartagineses, Aníbal supo que la historia se repite, pero esta vez al revés. Sus veteranos, esos mismos que habían masacrado a los romanos en Cannas, pelearon como leones. Durante horas, el combate fue igualado. Pero la caballería romana, que había perseguido a los jinetes cartagineses, regresó en el momento justo y caía sobre su retaguardia. Las líneas de Aníbal se rompieron. 20,000 cartagineses murieron en Zama. Otros 20,000 fueron hechos prisioneros. Aníbal logró con unos pocos jinetes, pero la guerra había terminado. Cartago pedía la paz y Roma la concedía, pero a su manera. Les quitaron la flota. Les prohibieron tener ejército y les impusieron impuestos que pagarían durante siglos. Aníbal no murió en Zama. Vivió muchos ecos más, yendo de un lugar a otro. Los romanos no descansaron hasta verlo muerto. Lo persiguieron por oriente, donde ayudaba a los enemigos de Roma con su sabiduría militar. Siempre encontraba la manera de escapar, siempre un paso adelante. Hasta que un día, en Bitinia, vio que la casa estaba rodeada. Los soldados romanos habían encontrado su escondite. Aníbal, el hombre que había ejecutado a Roma, el niño que yo odio eterno ante un altar, tomó un anillo que siempre llevaba consigo. Dentro del anillo había veneno, librémonos de la ansiedad, que causa un romano viejo y molesto, dijo, pues yo no tienen los romanos motivo para esperar la muerte de un anciano al que tanto temieron. Y bebió. Cuando los soldados entraron en la habitación, lo encontraron muerto. 64 ecos había vivido.
14 de ellos los paso en Italia, aterrorizando al imperio más poderoso de su tiempo. Nunca perdió una batalla en campo abierto, pero perdió la guerra. En Roma, la gente celebra durante días, pero los viejos soldados que habían peleado en Cannas, esos pocos que lograron escapar de aquella masacre, guardaron silencio. Ellos sabían lo que era enfrentarse a sombra. Sabían que, aunque habían muerto, su sombra seguiría persiguiendo los sueños de Roma para siempre. La batalla de Cannas quedó en la memoria como la lección que ningún romano olvidó jamás. Aprendieron que la fuerza bruta no lo es todo. Aprendieron que un general listo puede vencer a 10 generales valientes. Y aprendieron que, por muy negra que sea la noche, siempre se puede seguir peleando. 70,000 hombres murieron en un solo día. Pero Roma siguió adelante. Y medio siglo después, Cartago fue barrada del mapa. Sus campos fueron sembrados con sal para que nunca más creciera nada. Los niños romanos jugaban entre las ruinas sin saber que allí, alguna vez, vivió el hombre que casi los borra de la historia. El juramento de aquel niño de 9 años se cumplió. Pero la historia, caprichosa, quiso que fuera Roma quien riera al final.